Hi, friends. A little bit of bad news. I was not able to go onto YouTube as I had hoped. So I'm going to go ahead and stay here with Facebook this time around. YouTube, there is my system that I'm using is a little bit of an older system, and so it's not taking in the settings. So that way we don't lose on us to be able to come together today and to be able to share this time together. Hola a todos, ¿cómo están todos? Tuve que agarrar el formato de Facebook, no pude a través de YouTube. Problema siendo de que tengo un sistema un poquito más viejito, entonces a través de ese sistema pues no me está dejando poder conectar. Pero no quiero perder el día de hoy, entonces tomé la decisión a que todavía aquí en Facebook sigamos con nuestras intenciones y voy a seguir adelante. I think it's so important within our intentions as we go ahead and we begin this week. So this week we're going to be talking upon looking at faith. So that is today's theme. And so I want to welcome you back to another weekly Angel Coffee Break. And you're not going to believe I even have a little bit of my hot cocoa here. And not only that, but my name is Sarah. And I am from Sarah's Touch of Wellness. And it's located in Brownsville, Texas. I help my community to facilitate health and wellness solutions. So in this video, I'm going to be sharing with you the concept of faith, and I think it's a concept that a lot of us, some of us are very open to it, some of us are very fearful of it, and while others of us we kind of like question it. What is it? So, entonces me da mucha felicidad de poder estar aquí esta semana con ustedes. Y no nomás eso, sino los quiero dar el tema de hoy. El tema de hoy es, vamos a realmente entrar a qué es el fe. Vamos a analizarlo. Perdón. Y a través de ese análisis los quiero dar la bienvenida a otra de nuestras semanitas de juntarnos para esta merienda que hacemos juntos con los arcángeles. Mi nombre es Sara y yo soy de Sarah's Touch of Wellness, que está aquí en Brownsville, Texas. Y lo que yo hago es yo ayudo a mi comunidad a facilitar el bienestar, salud, de dar otras opciones. Y no nomás eso, sino en este video quiero poder llevarlos y guiar vamos a entrar, como les dije, en el tema, ¿qué es la fe? Para unos, ciegamente se tiran y pueden ellos surgir. Hay otros de nosotros donde nos da miedo a poder dejar ir y otros donde cuestionamos, ¿no? Entonces vamos a pasar en este elemento de qué es la fe. So within our concept of what is faith, I want you to really go in and when we're dealing with faith, it's like an internal. It's where we go in internally. And you're not going to believe it, but my Kleenex just fell. So let me go ahead and grab that Kleenex. The reason I'm going to use a Kleenex is because I'm going to use it as a metaphor. So, faith, it's very, very much the intersection of our being. We're born with it, actually. And as we are born, we do not question. We have the faith to know that our life will go on, right? So we begin as a new, clean slate, all of us. But many of us, we go into institutionals, may it be our parents, may it be school, may it be, work, may it be, so we are constantly being molded. And so our faith, for some of us,
it's not everyone, some of us begin to change. And so, because life is not easy, right, guys? Life is hard. And sometimes what tends to happen is I'm going to grab, I'm going to tear. I'm not going to tear completely, but I'm going to cause a tear within this tissue. So sometimes our faith, for majority of us, will be tested. And sometimes for some of us, this tearing of our or change in our life produces a lot of issues within our life. And so a lot of us will begin to question our faith. And we'll kind of go in and kind of go, well, if this happened, why? I mean, isn't God supposed to like keep me all together and I'm going to be super, super fine and I'm going to make it through life? And we tend to forget that life will have its issues for us. And it's our way of learning. It's our way of going through life. So from it, some of us will have to learn how to come together, sow in that tear, and know that God will come and He's going to heal this tear. And I'm going to have the faith, blind faith, as they state, right? Which is super, super scary. Because that is telling me that I'm going to have to, kind of like when you have a dice, right? And they're going in and or like a tug of war, right? And you're like pull, 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 pull. Well, some of us, because of past pain, will question, will have fear, and so then comes in this pull of this struggle within us to learn to. You ready? What are we learning to do? We're learning to let go and to have faith and just saying, okay, Lord, I place it in your hands and I let go. Go back. And I let you do what you need to do. And that's the scariest part for some of us. There's other of us that, yeah, we get the tear, but within it, we know that it's going to be healed. I know that my Lord, my God, will come, or He will send me angels to come into my life to heal me. Or it's a major issue, and the first thing we're going to do, we're going to freak out, and then we're going to have an anxiety attack, right? But from it, knowing that I am going to place my faith in you, okay? Because there's something very, very important. And I want you to remember this. When you see things, okay, when you see things through the eyes of faith, God will always be bigger than your problems. And we have to remember that. Because God is stronger. God is larger. So all of our fears, all of our anxieties and hopelessness, they melt away. For some of, I know that there might be somebody, melt away, Sarah. Oh, come on. We start learning that, remember that, those tears, and not only that, but when we have that tug of war, it gets to the point where you're like, no, I'm holding on. No, I can do this. I can fix this. I can do it all on my own. I don't need your help. I will do this. And then what happens? All of a sudden, we're out of balance. And so from it gets to the point where we have to learn, for some of us, where we have to go, you know what? Let it go. Let it go. And the hardest part is that sometimes within a situation, I think the hardest is health.
for many of us, because that means, whoa, I have to let go of the person that I love the most, and know that they are going, if it's their time, if it's God's time, their time to be here is up, and they need to go, I need to let go. And that is scary as heck. Same thing as situations from work. If you're in work and it's a hard situation and you do it one way and you do it the other way and so forth, you're going to learn that when we state and we back off and close our eyes, right? Because it states fear, anxiety, and hopelessness melt away in the light of his glory. Why? Because he's a lot larger than us. The eyes of faith are moved only by God's Spirit and his word, not by what we see through the human eyes. So this is something that's very important, because for several of us, we want to bring it down to our level, right? Human level. Human level has an issue with ego. Ego is the level where we like to control. And sometimes, believe it or not, some of us have to go through a lot in our lives to be able to learn our lessons. Because sometimes we don't learn, and we finally go in and this fixed it. And then all of a sudden there's another rip. Right? No. And then we have to, and then another rip. There's so much goes on in all of our lives. But it's always important to remember that it will get to that point of that tug of war, guys, where you're going to have to learn to just let go and let God do. And when you do, you're going to be with your mouth open. It's going to like fall. And you're going to go, wow. So that's why this happened. That's why I had to go through all of this. And you're not only going to see that, you're going to see that you're going to raise above it. And that's the most important part. You're going to raise above it. And you're going to be someone new, someone stronger, someone who will go in and add more love. That's a major issue. It's not loving ourselves and learning to love ourselves. So that's an important part. Now I'm going to translate it in Spanish. So, a través de la clase de hoy, estamos hablando de la fe. Y todos comenzamos, cuando estamos chiquitos, nacemos, ¿verdad? Y cuando nosotros nacemos, déjenme juntar el papelito porque lo usé. Cuando nosotros nacemos, ¿cómo nacemos? Nacemos como este papelito. Muy bien, sin problemas, ¿verdad? Bien bonito. Y ese es el elemento casi a todos cuando nosotros nacemos. Nacemos sin prejuicios, sin saber, tenemos la fe más grande de nuestras vidas. Pero a través de las condiciones que recibimos de nuestros padres, de la sociedad, de la escuela, del trabajo, comenzamos a tener cambios muy grandes en nuestras vidas. Y uno de esos cambios grandes es que, porque tenemos que recordar que en nuestras vidas siempre hay un cambio constante. La cosa es a veces no lo vemos, pero hay un cambio constante si nos fijamos. Y a través de eso, lo que nos sucede es, estamos bien, ¿verdad? Pero luego viene un suceso y ¡ay! Eso me dolió. ¡Ay! Y comenzamos entonces a uno de nosotros, donde comenzamos con ese dolor a tener esa transición donde es un dolor grande. Entonces tenemos unos la fe de decir, ¿sabes qué? Yo me voy a sanar,
Y yo tengo la fe que Dios me va a sanar aquí. Yo no tengo problema. Yo sé que Él es el más grande y Él me va a ayudar. Él me va a pasar por esta situación. Y hay otros de nosotros donde queda esa herida, ¿verdad? Entonces, a través de esa herida, comenzamos a cuestionar y decir, pero ¿por qué? Si cuando yo nací yo estaba muy, muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué me tuvo que pasar esto? ¿Por qué tuve que pasar por esta situación? Entonces comenzamos a aprender. Hay un juego que, bueno, somos chiquitos, jugamos, es donde lucha de la lucha, ¿verdad? Donde uno tiene la riata y el otro del otro lado, y los dos comienzan a jalar y ven qué lado es el lado más fuerte, ¿verdad? A que jalen. Entonces comenzamos a tener esta lucha constante en nuestras vidas, donde comenzamos nosotros a tener el elemento más grande, que es pues, el miedo. El miedo es el elemento más grande, ¿verdad? A través de ese miedo nos causa a dar todas estas vueltas y transiciones en nuestras vidas. O el otro elemento que entra a veces es nuestro ego. Y el ego entra y dice, no, yo no te necesito, yo sola puedo hacer esto. Pero la razón, ¿no? Que estamos pasando por estas transiciones en nuestras vidas, ¿verdad? Hay una lección o hay una razón o vamos a recibir ángeles que van a venir hacia nuestras vidas, que nos van a guiar, nos van a cuidar. ¿Por qué? Porque Dios no nos deja solos. Nosotros creemos que sí, pero no, tenemos que recordar. Cuando ves las cosas a través de los ojos de la fe, Dios siempre es más grande que tus problemas. Se nos olvida. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Verdad? Pero no, a tener a recordar, Dios es grande. Y no nomás eso, el miedo, nuestras ansiedades, nuestras desesperanzas, nos quitan esa habilidad, ¿no? De poder ver esa luz y saber que esa luz es más fuerte. Porque va a llegar un periodo de tiempo, no lo van a creer, pero llega ese tiempo donde porque Dios es más grande. Y cuando nosotros aprendemos, muchos de nosotros tenemos esa habilidad de saber y dejamos, ¿sí? Y dejamos que Dios sea el guía, ¿no? Y creo que uno de los elementos más difíciles es saber cuando tienes a alguien que tú amas, que es de salud, y es su tiempo. Creo que ese es el elemento más difícil para nosotros los humanos, porque tenemos que aprender a, ¿listos? ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en nuestra fe? Aprender a dejar ir y tener esa fe ciega, ¿no? De saber que Dios es más grande, que su gloria es más grande. Y no nada más los ojos de la fe son movidos solo por el Espíritu de Dios y su palabra. Palabra. No por lo que vemos a través de nuestros ojos humanos. Entonces es importante saber que Dios va a venir y nos va a sanar, pero no es eso, sino hay algo por qué estamos pasando por eso. Y todavía esa persona que nosotros amamos, ahora que ya es su tiempo de ellos ya cumplieron todo lo que ellos tenían que hacer en su vida. Y nosotros tenemos que dejar ir y aprender a seguir adelante. Entonces es un elemento muy donde nosotros tenemos que aprender a dejar y dejar que Dios sea el que lleve esto y saber que Él nos está llevando y saber que si es necesario pasar por todo esto es una razón y esa razón es para
serte más fuerte, cambiar. La persona quien eras ya no vas a ser. So the most important part is being able to transition into that new person, into that new life. And during this time, I'm got a few prayer requests, and I really, really want us to have the faith and to be able to place them in the hands of God. This is from the Dominican Sisters of Peace. Excuse me, they're located in Dayton, Massachusetts. There's a total of 6 sisters that have COVID. So 2 are hospitalized, 4 are in quarantine. So I'm really, really asking for us to send them love, send them healing on their way. Not only that, but a dear friend of mine, her brother, is very, very ill. He was rushed to MD Anderson. They're running tests. And the question, I guess the fear for everyone is cancer of the pancreas. Not only that, but it breaks my heart because Luis Lopez had 2 of his daughters also pass away from cancer. So please, I ask you to please put Luis Lopez in your prayers. And I have a little bit of an update for you. I have of Jerry Villarreal. He was also had COVID, and he's improving. So I'm very, very happy to announce that. Not only that, but to continue the prayers for Luca and Sylvia. They're already up in Houston. They're going to be staying there up until December 6th because they're doing lab works and tests and everything, making sure that he is doing fine. And not only that, but especially for today, within our element of faith, I send Michael and I have Aqui here, these archangels to, to go out and for them to defend us, to protect us during these times, and to have the faith that, with God's transition and God's faith, all will be taken care of, right? Through the love, and to let go, learn to let go, and say, we're going to get through this. And when that anxiety kicks in, I'm gonna let go. I have to learn to let go. And look at the other videos. I'm going to place this video to YouTube. I'm gonna upload it there. I'm gonna start uploading all the videos to YouTube, so that way you can also check out the YouTube videos. But not only that, I want you to remember that we all are here within the element of love, health, prosperity, joy, and happiness. That's what I hope to say to you and everyone. So, a través de estando aquí, estaba yo hablando sobre de que en este momento y tiempo muchos de nosotros estaba dando rezos. Por favor, si podemos rezar para las hermanas dominicanas de La Paz. Hay un total de 6 hermanas que que se han congestionado, que tienen COVID. Son en Dayton, Massachusetts. 2 están en el hospital y 4 están en cuarentena. No nomás eso, sino también para Luis López. Él este fin de semana lo tuvieron que llevar rápidamente a MD Anderson y hay la posibilidad que tenga cáncer del páncreas. Y duele mucho en el aspecto porque él tuvo 2 hijas que fallecieron por cáncer. Pido rezos para ellos. Pero tengo un poquito de información del muchacho que hemos estado rezando, Jerry Villarreal. Está ahí mejorando, es buena noticia. Y una amiga mía y su esposo que hemos estado rezando por Lupe y Silvia. Él está mejor,
o mejorando, pero esta ya, ellos ya están en Houston y se van a quedar allí hasta diciembre 6. Le van a correr exámenes y estar seguros que él esté bien. Entonces, seguir rezando por él. Vamos a comenzar. Entonces, aquí tengo un poquito de nuestra tónico para poder limpiar nuestra área. Entonces, es un poquito para ti, para cada lado. Y este es de Sage. Este es el que he hecho de este olor. Y como siempre, es el cuento. And as you can tell, one of the tonics that I went ahead and I made, it's sage. So I went ahead and did our spray. And now I'm going to go into our singing bowl. Entonces lo que quiero que hagan, se van a sentar, se van a parar, van a estar caminando. Lo que quiero es que oigan el cuento. So you can be sitting, you can be standing, you can be walking. But what I want you to do is listen to the singing bowl. I'm going to strike it 3 times. I want you to inhale in and exhale out. Lo van a oír que voy a tocar el cuento 3 veces. Y quiero que inhalen y exhalen. ¿Listos? Ready? Here we go. First one. Really, no más. Very good. Alrighty. I'm going to go ahead and take my little merienda. Voy a poner mi de coco. Chocolate. Okay. Ahora las tarjetitas. Now for our inspiration for this week. So I'm going to come up. I've been learning a little bit that if I come up, you'll be able to see the cards. So the first card that we have here. Oh, look at that. How beautiful. Okay. So the card tells us, take back your power. All right, guys. So it says, take back your power. So as we go ahead and we take back our power, this is from the Archangel Raziel, and he tells us, use your God-given power and intention to manifest blessings in your life. Know that when you have the faith and you learn to let go, you're going to manifest. And all, yes, all, will be able to settle where it needs to go. God has this. It's just us learning that our ego, that our self, needs to go out and let somebody else carry your burdens. La tarjetita que nos tocó nos está diciendo en tomar tu poder otra vez. Nos dice, este es el arcángel Raziel. Usa el poder que Dios te dio a ti. Y tus intenciones para poder manifestar y para poder atraer todo lo bueno en tu vida. Tiene en ti saber que Dios te tiene. Y tenemos nosotros que removernos, mover el ego y no dejar nuestro ego que sea el que quiera controlar. Y saber, vamos a poder manifestar las cosas que uno quiere en nuestras vidas. Y es aprendiendo a dejar ir. Esa es la parte más difícil, which is the hardest part. Okay. And I'm so sorry, I have a hair that is driving me nuts. Un cabello que me está volviendo loca. Creo que ya me lo muevo. The next card, as you can see, it's faith. Stop focusing on this situation for a while and just bring your awareness within. Okay, we were talking about this.
Bring it inward. Inward. And it says, close your eyes. Relax. Ready? And let go. Take a walk in the park or do whatever it takes to detach. A solution will soon become obvious and all will work out fine. When this card fell out, I was like always, like every week, our inspiration is strong, and just know that we're going to get through this. And very much within the element, look at the other videos to help you through. Sarah's giving us about breathing. Sarah, if you go into my YouTube, there's only 2 videos right now, but when you go into it, you're going to have a yoga class in there. You're going to have a breathing class in there. But all these other videos I'm going to be uploading. Alright? So check them out. And check out the previous videos here on Facebook also. Ok, entonces nos dice la tarjetita. Para de estar enfocando en esa situación por un ratito. Para. Y pon tu atención hacia adentro. No todo lo que está a nuestro alrededor. No. Adentro, ¿verdad? Lo que estábamos hablando. Entrando profundo entre nosotros. Cierra tus ojos. Relájate. Y deja. ¿Listos? Deja ir. Déjalo ir. Ustedes tienen las otras técnicas que les he dado. Vean los otros videos aquí en Facebook. O lo que voy a estar haciendo es todos los videos que tengo acá los voy a comenzar a subir a YouTube. Y ya allí ustedes van a poder ver. Y ahorita hasta hay 2 videos, uno es de yoga y el otro es de respiración, que son extras que tengo allí. Ustedes pueden aprender, son diferentes maneras. Ve y camina en el parque. Haz lo que es necesario para poder ir. Una solución te va a venir. Y todo va a salir a lo que es. A lo que estábamos hablando, ¿verdad? Esta es la otra tarjetita. There's the other card. And it tells us sensitivity. This is Archangel Haniel. You are extra sensitive to energies and emotions right now. Honor yourself and your feelings. I think a lot of us have been digesting a lot. Since March, our lives have changed. And for some, I know it's hard. I know. But we need to get to a point where we need to let go. We need to allow God to come into our lives and let Him take us through. Because I need you to have a good immune system. I need you to have a good mindset. And I need you to go inside so you can heal your heart. Because if we don't, and we allow the levels of anxiety, if we allow the depression, if we allow stress to come in and it's going to eat you alive. And it's going to get to a point where your immune system is down and you're going to pick everything up. So I need you to take care. So la tarjetita habla de la sensitividad. Nos dice, este es el Arcángel Janiel. Ahorita en este momento estás extra sensitivo a las energías, a las emociones que están todo a tu alrededor. Date tiempo para darte este honor de ti misma y tus sentimientos. Entonces es importante que hagamos este tiempo, porque muchos de nosotros, yo sé que es difícil,
de dejar ir y dejar que Dios. Pero si no me hacen donde ustedes suelten, entonces lo que sucede entonces son varias cosas. La inmunidad se nos baja. ¿Por qué? Porque cuando traemos depresión, cuando tenemos depresión, cuando tenemos ansiedad, cuando tenemos este, um, todos esos sentidos, todo ese estrés, entonces lo que produce en nuestro sistema es, entonces el corazón comienza a tener problemas, el estómago comienza a tener problemas y no podemos tener un sistema bueno, ¿no? Entonces, ¿qué más? Se nos baja el sistema inmune y recogemos todo hacia nosotros. Entonces es muy, muy importante recordar que cuando ustedes se me cuidan y quitamos todo lo que está a nuestro alrededor y podemos entrar adentro de nosotros mismos y poder tomar ese tiempo, te va a ayudar, te va a ayudar a tu sistema, mente y corazón. Y vas a poder entonces batallar con lo que hay. Okay. Then we have mature pruning is God's way of helping you put into practice his command to seek first the kingdom of God. Again, it's talking within the element of change. He's gonna do the change, and it's up to us to be able to allow it in, not fight it, allow it in, and to make that change in our lives. So la tarjetita nos dice, cuando Dios entra en una manera madura para hacer ese cambio, Él nos está ayudando en su contamiento de primero vamos a buscar el reinado de Dios. Entonces, la parte, Él va a venir y Él va a hacer su cambio a nuestras vidas, si nos guste o no. Es más fácil si nosotros comenzamos a aprender a dejar que Dios haga. Y comenzamos a parar esa lucha de no querer hacer ese cambio. Y saber, ¿sabes qué? Vamos a poder salir de esto. And the last card. Okay, this is this new group that I have. I can see it. For someone has been praying. They've been praying for justice. So it tells us you need to be impractical and objective. Stand up for what you believe. Try to see all the sides of the situation. You will win if your position is one of integrity. So hay alguien que estaba rezando, que está queriendo justicia. So nos dice, tienes que ser, tratar de ser práctico y objetivo. Y no nomás eso, sino tienes que pararte y decir, eso es lo que yo creo como es. Y trata de ver todos los lados de la situación. Y el que gane es por la posición de integridad de esa persona. Es una palabra difícil para mí. Entonces, nos están diciendo, es una semana donde nosotros saber que grandes cambios nos vienen. Ya a través de esos cambios tener esa fe. So within us, it's teaching us within the element of having faith and just knowing that I gotta let go and I gotta let God do, and to be able to just. But how do we do that? Well, it's kind of like what the card was telling us. Sometimes it takes prayer. Sometimes it takes us to walk out of a situation, kind of cool down and see it in another light.
Sometimes I know that sometimes it's then and there you have to decide it, but sometimes you have that capacity to to digest and kind of like the justice card where you're going in and you're kind of okay, well, let me see it this way, let me see it the other way. So a través de cuando nosotros estamos, ok, Sara, me estás diciendo, ¿no? Que tengamos fe. Hay diferentes maneras de cómo podemos dejar ir. No es fácil. Ahorita les voy a decir, no es fácil para nadie. Porque pues somos humanos. Duro, ¿no? Pero saber que hay técnicas que nosotros podemos hacer para poder dejar ir. Una de las maneras es el rezo, ¿verdad? O en otras culturas, meditación. Poder decir, ¿sabes qué? Ahorita no puedo, me voy hacia afuera y camino hacia afuera y luego trato de regresar. Entonces, es otra técnica también que se puede usar. O como dijo la tarjeta de justicia, ¿no? Sentarnos y ver todo el lado de toda la situación. No nomás enfocar en un solo área, sino ver toda la situación, a cómo se está llevando el cabo. Y a través de, ahorita les voy a decir, lo voy a repetir, a través de mucho rezo, mucha meditación. So it's really through a lot of prayer. It's through a lot of, in other cultures, they call it meditation. So within that faith of placing it in and saying, okay, Lord, I place it, I let it go, give me the strength to let it go. La otra es pedirle, dame la fuerza para que lo pueda dejar ir. Eso es lo otro, ¿no? Cuando estamos rezando, when we're praying or we're meditating. So, an incredible week, so much to offer. I wish you the best for this week, and I wish you a happy, happy Thanksgiving. May you have a beautiful and incredible Thanksgiving, and please be safe. And remember, if you gotta wear masks, wear the masks. Protect yourselves. So, a través de esta semana va a ser una semana fabulosa. No nomás es un wow, qué palabras, qué inspiración. Pero a través de esto les mando mucha felicidad y también les quiero mandar lo que se dice en el inglés, Happy Thanksgiving. Que tengan este tiempo de poder estar y dar gracias en lo que nosotros tenemos y se me cuidan mucho si es necesario, pónganse las máscaras, no se les olviden para que se puedan proteger. And I wish you so much for this Thanksgiving. I send you lots of love and thank you for being here. Thank you for looking for the videos. And also, when you go onto YouTube, please don't forget to like, to share, subscribe, and hit the notification bell. So then that way you subscribe that tab. So when you hit that subscribe, it takes you to the home page. So I wish you lots of love. Y ahora que estoy para cerrar, también les quiero dejarlos saber de que en YouTube, si ustedes se van a esa otra página, no se les olvide poner el like, el share, donde lo puedan traspasar, y suscribir. Ay, no sé, hoy no puedo hablar. Y notificación, también tienen una campanita que le pueden tocarlo y así ustedes ya saben de los nuevos videos que estoy subiendo. Pues les mando mucho amor, cuídense mucho, please take care and see you next week. Los veo la semana próxima. Bye bye.